halos half day ko naminaw sa mga gitawag nato na investigation. So, di ka katuo ba? I realize na ko, grabe gabaha rin, kwartang Pilipinas. So, kung panalitan na yung truth in that testimony. Gabaha ang kwarta sa Pilipinas? Di mahurot. And yet, in general, we are struggling. Muna yung irony daw. Hindi mo masabtan. Nga naman yung or something is really going on sa Pilipinas. Pero mo man ihatag sa to sa Ginoo nga nasod, nagadirin yun ta. Mo nang usahay na you will be questioning the Lord na ano na ingani naman ni Lord. Pero we trust and we believe na God is always doing what is right. He could never be wrong. Walay mali ng mga strategiya or itawag nato na circumstances before the Lord. In fact, dili siya matingala sa mga nahitabo na kanato. This is all but God's plan. And so therefore, as God's people, we keep on holding on sa hope diya sa Ginoo yatag kanato. So moving on, atong padayonon ang basa sa Genesis chapter 21. We are almost done. One chapter na lang, mahuman na ta sa kinabuhi ni Abraham. And then my goal is, before proceeding, I will be giving you summary sa life ni Abraham later on, and then tanaw na ito sa foundational truth nga nung nag-lay down din sa Ginoo. So, chapter 21 is the beginning point of realizing. It is actually the starting point nga gituman sa Ginoo ang iyang saan. No? Nagsugod pa lang. Wala pa gyud ma-fulfill ang tanan. Pero nagsugod pa lang din. But chapter 21 is a continuation sa ending sa chapter 20, which is an ending sa chapter 20. Giablihan sa Ginoo ang sabakan sa tanang babae under the kingdom of Abimelech. Kaya nga naman, God closed their womb. Niya, gitagaan sa Ginoo, I don't know kung sakit yun yung hatag sa Ginoo kay Abimelech, but it is one of the major reason nga nung wala sila na reproduce because of Sarah aning time. And so, after Abraham prayer, gibless sa Ginoo ang tanang babae sa kingdom ni Abimelech. And then, dili lang sa kingdom ni Abimelech, ang verse 21 would give us an introduction that God as well blessed Sarai. Mo na amazing na yan. Unya, one thing nahitabo diri sa beginning, first 7 verses, makita nato diri that God begins to unfold His promise. After how many years? I think it is almost about 30 years. Approximately 30 years bago niabot ang promise sa Ginoo. Ing-ana kadugay. Mulat ka ginana kadugay. Kaya nga naman, na yung mga daghang butang in God's mind and in God's heart na iyang ginahanay, gina-consider. Sama sa iyang saad kay Abraham, I will give you descendants, but it will not happen right away. In fact, kabat pa pila ka generations, 3 generations or 4 generations, bago yun na-fulfill that God established Abraham as a nation. But this time, God begins to unfold ang iyang promise to Abraham. Unya dili lang na it was very timely. Dili lang timely, exactamente the time that God ordained. So, ingana na dako kaayo nga difference or gitawag nato nga uniqueness sa Ginoo. Nga as He fulfilled His promise, He always fulfilled His promise on the basis of what He said. Unya, nahitabo diri is that ingon sa verse 1 and 2, approximately the time God said. Mao na may tabo. The only difference is that wala sila sa the same place na kung asa nag-iistorya ang Ginoo kay Abraham. They were moving from Hebron to Gerar aning time. So he stayed sa Palestine land aning time.
And so, God fulfilled His promise. Ang ingon sa NIV sa verse 1, God, the Lord was gracious to Sarah. Pero very close ning translation, but ang ninot na translation is that God remembered Sarah and what He promised to her. Verse 2, He said, at approximately the time promised her, naabot ang saad sa Ginoo. And then, padayon na to, atong sakto po sa story, and then we will try to extract principles, observe the passage, and then we will try to extract principles na atong makuha din. And so, at the start of the passage, makita na ito na si Abraham, tigulang na yun, about 100 years old during this time when Isaac was born to him. And then, si Sarah, adunay gitawag nato galing remarks sa natabo sa iyang kinabuhi. So, by the way, Isaac is, kasabot mo sabihin sa Isaac, no? Laughter. Unya, si Ishmael, ani nga time, approximately nasa mga 16 years old or 17 years old. Unya, sa verse 8, si Isaac, nitubo siya, unya, he was weaned, approximately nasa mga 3 to 4 years old ang estimated age. So, dako-dako na yun si Isaac nini nga moment. So, after na ipanganak siya, then something happened, nitabo na ay naobserbahan si Sarah between Ishmael and Isaac. What happened in verse 9, ang gingon sa NIV, it was mocking. Actually, ang Hebrew word is Isaaking. Kay laughter. He was joking. He was bullying. Isaac. Gamit niya probably ang name ni Isaac para sumugon si Isaac. Yeah. So imagine, makita natin diri nga normal magina sa mga ganin ako mga bata ron from time to time. Walay adlaw na dili mo sila padlumon. Kasabaan kay magsigig away, magsigig bulihay, magsigig sumugay. May nga. So, this is normal sa kahintang sa mga batanon tingali. Pero something happened here nga Sarah took notice of Ishmael. And so, gipahadayag sa Bible nga dili lang ni normal, regular na sunggay sa maigsuon. Pero something happened here. Tungod kay nga naman, God honored gingon ni Sarah. And so therefore, adunay nahitabo maybe nga wala na gidetalye ka nato sa author, pero makita nato diri nga adunay deep reason here. And then Sarah led to her husband, si Abraham, yung kinahanglan palayaso na ang iyang anak o ang iyang servant. And so that is why first time in the life of Abraham nagkaroon siya glapad sa ulo. Nagsakit ang iyang ulo kay hindi basta-basta. Kasi ang gingon ni Sarah is not temporary. It is a permanent separation. And Abraham knew that Isaac was his son. And so nga naman nga nagpag-uol kayo ni kay Abraham. Tungod kay mabasa nimo kung imo interpret ang beginning verse 12 hangtod sa 13. Na ay deep truths nga gingon ang Ginoo diha. Aside sa gingon sa Ginoo nga ang iyang anak na gyud ang iyang mag-count sa ilahang kaliwat. So let's listen to what God said. But God said to him, "Do not be distressed about the boy and your slave woman. Listen to whatever Sarah tells you." All throughout sa Genesis, mapansin ako, tamang ka-study ko sa Genesis, dagan ang mga instance nga God commanded the husbands to listen to their wives. Like panalitan sa life ni Jacob. Grabe yung pagpaminaw. Tanaw na ko ang Genesis chapter 29. Si Jacob o si Leah o si Rachel. Rachel ba? Rachel. So, grabe ang rival sa magtiayon. Pero ang ipaminaw yun sa Ginoo ang asawa yun. And then in this instance, ang asawa gyud po nagipaminaw sa Ginoo.
So, perhaps underlinean siguro ninyo yung mga asawa para kung musupak-supak ang iyong husband ninyo, ingnon ninyo nga giingon sa Genesis chapter 21 nga naminaw si Abraham. Agingnan sa Ginoo nga paminawon ang imong asawa. Okay. So I hope na dili ninyo gamiton against us husbands nga bersikulo nga inyong gamiton nga niingon ang Ginoo nga minaw gyud ko sa imong asawa. Okay. So pero very interesting na mao na giingon sa Ginoo diyo. And I continue moving on, ingon ang Ginoo, because it is through Isaac that your offspring will be reckoned. I will make the son of the slave into a nation, also because he is your offspring. So atong tan-awon gamay ning interpretation niya. So ang gingon sa Ginoo diri is that he granted Sarah, kinahanglan paminaw ni Sarah. Tungod kay ang gingon sa Ginoo diri is that dili lang ni rivalry mahitungod sa family, kundi gustong ingon sa Ginoo diri nga kung magstay si Ishmael sa iyang panimalay. And some scholars says, according to the background and context of this, it is normal nga ang imuhang kadugo dapat naagyoy nga tawag nato nga natural nga bahin, no? Sa ginatawag nato nga riches and resources. And so that is why God honor ang gingon ni Sarah tungod kay kinahanglang magsugod na gyud ang gihimo o ang plano sa Ginoo. And so kung magstay si Ishmael sa panimalay, probably nga dako ang posibilidad nga naay ginatawag nato division of inheritance or name bearing sa ginatawag nato. And so tungod kay gusto yung pasaya sa Ginoo nga kaning iyang ingon kay Abraham na Isaac will solely the offspring of Abraham. So God is beginning to honor ang iyang ingon. So this is hard for Abraham tungod kay this is God wanted to really purge or purify kining senaryo sa pamilya ni Abraham. Mao nga bugat ni siya tungod kay Abraham knew that this is for long and for life. Nga naagi separation na mahitabo niya. Unya, ang nindot lang diri sa gingon sa Ginoo is that God also made a promise to Ishmael as well as Hagar. Niya, ang promise is the same sa iyang gihatag kay Abraham. And so maybe at that sense, Abraham was comforted. Then verse 14, and towards the end, makita nato na si Abraham was sending the boy and Hagar into the place na kung asa nila gusto mahitabo. Pero interesting, ang verse 14, walay laing padala si Abraham kundi pan o gitawag nato nga tubig. Nya kung yung balikan ang chapter 20 and all of the other chapters beginning, makita nato nga Abraham was a rich man. Nya na siya daghang resources, na siya daghang gitawag nato nga mga inheritance. And so nga naman nga at this point in time, wa man gid niya tubig ug pan ra man gyud nya wa ta kabalo kung hantod unsa kadaghan na iyang ipadala. Wala po nasulat diri nga gitagaan niya si Hagar o camel para sakyan nila kung asa man nila direksyon. Nya wala po istorya diri nga wala diri sa istorya sad nga nag-prepare gyud si Abraham og mga pagkaon nga daghan kaayo, mga gamit, mga pila ka adlaw kay gina-consider niya ang gitawag natong journey nga kung asa sila madto. But what Abraham did is that he just gave them simply food for I don't know kung how many days ang i-prepare ni Abraham, pero makita nato sa story, it was very short. Despite sa iyang wealth and riches. Yeah, another thing, makita nato diri nga si Abraham naman sa mga tao daghan. Pwede man unta nga iyang pangutanon sa Hagar nga asa magkapadulong, balik kag Egypt, ipahatod ka nako. No? Pero makita nato diri nga dili na may nahitabo. Despite sa iyang pagkadato, despite sa iyang. So there must be something about his prayer and his conversation to God
kung nga nang maunay ang arrangement. And so as the story unfolds, makita nato nga what happened by circumstance is also an instance wherein God actually revealed Himself at this moment. And so, towards the end sa story, makita nato nga ang Ginoo maoy nagluwas kay Hagar, He revealed Himself to Hagar. Niya, siya maoy nag-save kay Ishmael, hapit na yun siya mamatay by dehydration and also by hunger ni moment. And then God blessed them sa ilahang padayon sa ilang pagkinawa. Sumunay dagan sa story. And so, first is that atong tan-awon kining mahitungod sa Ginoo. Na yung mga observable things na atong ma-observe diya mahitungod sa Ginoo. Number one, makita nato diya that God continue to show Himself that He is a God of miracles. Nya dili lang miracles ang ginahimo sa Ginoo diri in a sense nga by circumstantial. Adunay instance that God made a miracle in an instant. Like panalitan, mubalik ta sa story ni Abimelech. In an instant after the prayer of Abraham, God instantaneously restored Abimelech in his health and as well as all the wombs of the women in his kingdom. Instantaneous. Nya makita sa nato diri na in God's in the life of Sarai, God miraculously or instantaneously fulfill His promise to Sarai. Tawag nato nga kaya nga naman tungod kay ingon diri sa atong passage in verse 3 gidescribe kung unsa katigulang na gyud si Abraham. And so meaning to say gipakita diri sa atong passage nga nganong gina-mention na tungod kay gi-highlight kaayo ang instantaneous miracle nga gihimo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Kay by age, by definition, by physical definition, it is really impossible. Wa na gyud, no doubt, di na gyud nga mahitabo. So pinaagi sa paglantaw sa tao, it is impossible. Pero gipakita sa passage nato that nothing is too difficult for God. And so, makita nato diri yung instantaneous miracle na ginahimo sa Ginoo sa iya mga tao. And then the second instantaneous miracle na gihimo sa Ginoo is that when He led Hagar to the well. Kung mapansin na yung story, si Hagar na desperate kay nahurot ang ilang supply. Niya to the point of desperation, iyang anak, iyang gibiyaan. Ang estimation is above shot ang gingon diri. Pero ito approximately is about 50 yards. No? Siguro dili na siya abot sa kilometro. So makita pa nimo ang bata. Pero dili kay siya layo. Pero gihimo na niya tungod kay di niya kayang tan-aw ng iyang anak na mamatay. Because of dehydration and hunger niya. Dili lang na. Wala sila direction sa wilderness. Niya, according to some scholars, kining area kung asa si Hagar nag-wander, this is the same wilderness that God wanders the Israelites during this time. Hagar is very close to Sinai area nining a moment. So mo nang lugar ang gilakaw-lakawan ni Hagar anang time. Unya, unsa man nahitabo diha? Si Hagar in her desperation mas gipili na lang niya na mamatay na lang sila. Niya makita nato diri na in an instant God showed to her the well. Tagaan sila water. Just like sa verse 22, makita nato that in an instant God provided a ram for Abraham. And so grabe nga ano na sila. Kaya nga naman, because in this passage particularly, makita nato na this is the God who do miraculous things in the life of His people. In fact, gani, bisan o dili iyang tao. Kaya si Ishmael and Hagar, wala mo niya gipili. But because of His promise to Abraham, they inherited the same blessings.
nga makita nato niya. And so mo na atong makita o ma-observe diya sa life nini nga passage. The second nga atong makita diri as part of God's character and nature is that how God fulfilled His promise in a certain period, in a certain time. So what does it tell us about God? It does not only tell us about God's faithfulness to His promise, but it tells us more about His character. So number one, it tells us how much integrity God has. He is a God and a God of His Word. Ingana ka laom ang integrity sa Ginoo. Ingana ka firm ang iyahang integridad na to the point no word nga iyang gibuyan mapakyas gyud. But every single word nga iyang giingon is fulfilled and must be done accordingly. Nya giingon diri sa passage, to the very time God said na mahitabo, it happened. Yan kalawom ang gitawag nato nga integrity sa Ginoo. And so therefore, what does it tells us? Secondly, it tells us that He is a God who can really be trusted. Kaya nga naman, makasalig ba ka sa tao na bakako? Makasalig ka ba sa imong leader na maglahi ang istorya? Makasalig ka ba sa tao na inconsistent? Makasalig ka ba sa tao or somebody na naa siya giingon pero wa niya gibuhat? Bisag dili Kristohanon makasabot niya. Bisag dili Kristohanon makasabot gyud nga lisod sa ligan ang tawanan. Kay mo man nahitabo kay Abimelech, di ba? Kung tanaw nimo ang second part sa 21, mo na nahitabo kay Abimelech, niingon siya kay Abraham na tarungon na bunagin. You're a man of God. Naingon siya nga maghimo og dagsa. Ayo kung ilara. Kung basahon nimo ang second part, which is mo na itong tanaw the next Sunday. Bisang kinsa, bisang dili Kristohanon makasabot niya na that you cannot trust the person or somebody with that kind of unstable integrity and character. But someone whose integrity is intact, whose integrity is deep, that is someone can be trusted. And so therefore, this passage is establishing us that the God who revealed Himself to Abraham and the God who reveals to you and me is a God is worthy of our trust, and obedience, and faith. Why? Because He is a God of character. He is a God of His Word. And He is a God who fulfills anything na iyang ngayon pa, Numbers chapter 29. God is not like a man who changes his mind. And God is not like a man who lies by his lips. So, and so therefore, it tells us who God is. Nya, dili lang ni sa revelation ni Abraham. It tells us even more. Kaya nga naman, bisan og unaware si Abraham, iyang gituman ang iyang saad kay Abraham, bisan og wa niya makita. Kaya nga naman, siya minitabo diri. Di ba gipalayas na ni Abraham si Hagar o si Ismael? Wala naman siya dito. Pero makita nato sa story that God revealed Himself as a God whose integrity is intact, and as a God who fulfills His promise to Abraham. Because He said to Abraham, I will take care of the boy, and I will take care of your servant, and I will make him to become a nation also. Even in the absence of the presence of Abraham, God was there. Asa man si Abraham sa diyang hapit na mamatay si Ismael? Niya nga naman, ipasagda ni Abraham na tagaan na sa pudyot na pagkaon og tubig. Na he could have bring everything. Buhaton niya ang tanan para mahimong comfortable ang biyahe ni Ismael ni Hagar. Wala na nahitabo niya. But it tells us how much God
have fulfilled His promise, even without the knowledge of Abraham. And so diyan natin makita. And so God is a God who fulfills His promise. That God is a God of integrity, and He is the God who is worthy of our trust. He's not only a miraculous God. He's not just a God who do miraculous things in the basis of circumstances, but He's also the God that can actually do impossible things. Hindi lang impossible thing. In an instant, He can make a miracle. In an instant, He can do miraculous things. Wow, akong pangutanan. Ano man nga di na kaya nato makita na gano'n? Ano man nga di na kaya nato ma-experience ka ng miraculous or instantaneous miracle power sa gano'n? I think maybe, dali lang ito ba na? Maybe because we are living in a time that we are no longer dependent and conscious about God. Asan man ang atong dependence? Ang atong dependence is upon our income, upon our work, upon our profession, and upon our standing. No na di na kayo nato makita ang direct, instantaneous miracles again. That's the disadvantage of living a life in a city. That's a disadvantage in living a life na you have everything around you. Pero tanaw na to si Hagar, di ba? Si Hagar, no, wala siya padulngan ka. Nga the only hope nga iya pwedeng padulngan is that tabangan siya sa Ginoo. So, I would say, if you want to really experience God's power and God's instantaneous in our life, I think we need to put ourselves in a position of Hagar where you have nowhere to go. Kung kana gyud diha nga time, diha gid mo masulayan that God is a miracle worker, that He can do miraculous things in our desperate situation. Pero di na nato na mabati. Kaya naman, di man nato ibutang ang atong sarili diha. Di nato gusto makita ang atong sarili diha. And so that is why we fail to experience. Pero maunta niya lami kaayo ang scenario which is nga at the point of desperation, point of no return, in no direction, it is a very time wherein God will intervene. So kung gusto gini mo masinati ang gahom sa Ginoo, I think we need to be in the wilderness. Pero di tagnahan yan. Di ta gusto yan. And so na ang downside yan, we seldom experience God in that life. Pero kung gusto natin, then we will prepare ourselves na kung ibutang sa Ginoo. Okay? So that's about God. He's a God who is a miracle worker, a promise keeper. Dili lang na, He is a God of integrity. He is a God of His Word. And therefore, as His people, we can trust Him fully. So nga naman nga akong i-share kini. Kasi I hope with all the things that is happening sa atong nasod karon, I don't know kung sa inyo nasa inyo mo na sa diya makabalita mo sa atong mga current events. Siguro mingon mo man ako ba hope ni atong nasod. Kaya murag kaya man kayo usabon sa mga influential ang ato ang mga nitawag nato ang mga bisan ang law kaya nilang niya hatagan lang kag excuse ba nga gidautan lang niya na gisira lang niya na ana lang kadali ang excuse karon murag sayo na ra karon ipsutan ang kuno kanang law mingon lang ka di na tinuod mingon lang ka nga why basihan safe na ka Ingana na yun ka sa iyo ng buwan. Sumura mahadlok ka ba? But sa, not in a sense, mahadlok ka as a security, pero
mahadlok ka for the Philippines ba? Mausa pa man ang worst na atong padulungan. And so, in other words, I was thinking, if we are worse now, and so therefore, we are getting worse. So we are heading to a time na time is getting worse. So, those were the things nga I'm really afraid of. So, hadlukan, no? And so it seems nga mura ba, wag yung kailangan madulungan. But to come before the Lord in faith and in hope that He is never wrong in putting us in this country. He's never wrong in giving us leaders like this. And so therefore, it is an opportunity to discover, Lord, kung sa may mga purpose, kung sa may mga lesson na kinahanglan namin establish in ourselves now that we are in this country. Sumunay, hagit ka natin. And so, ang akong prayer sa Ginoo is that, Lord, I want to experience your miracle power sa pag-transform sa Philippines. And so when I came to listen into the current events, nagpasalamat ko ba kay mas nigawas karon ang yung tawag na ko. Sa una dili kayo bold ang mga leaders niya na when they are going to use labi na scripture niya na ba. Kaya na-amaze ko karon kay Cayetano nga, piyaw ni isuga ni Cayetano nga, iyan ginayon, I'm a Christian. I obey the Lord. I live my life by the principles of the Scripture. Ano ba? And so, there's hope in that. Tungod kay, tungod kay, napay remnant ba? Niyo na ito, madilig yun entirely unbelievers. Ano ba? Naayos ay gibutang. And so, that's our hope. That kahit papano, despite the chaos, despite the tawag na ito na crumbling down of the leadership karon sa atong nasod. Adunay remnant gyud ginabutang Ginoo. Where everybody can hope that God is still there, God is present. And sumao na atong paglaom. And so there is still miracle na buhaton sa Ginoo sa atong nasod. But above all, I would say there is still miracle na buhaton sa Ginoo sa atong pamilya o sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, He is the God who stands by His word. And He is the God who is worthy of trust. You can trust the Lord. So if you trust Him with your lives, it is the perfect decision na itong himo sa atong kinabuhi. And if you trust Him to direct your life and your path, it is the perfect decision na pwede nimong mahimo sa atong kinabuhi o sa atong pamilya. And so that is why it's interesting to know that this is the God we serve. Now, let's look at ang family ni Abraham. Just a little bit sa iyang family. So makita nato diri nga Abraham adunay nahitabo na gyud ang consequence sa iya gihimo. Nahitabo na gyud ang consequence sa iyang gihimo. First time in his life, aduna siya, he was torn whether to listen to his wife or to listen to God. So, saan nahitabo kay Abraham diri? When Sarah approached her, wala gingon diri that Abraham came to God. Pero ang gingon diri is that but God said to Abraham, or God spoke to Abraham. And so, maybe perhaps Abraham in his disturbance, in his troubled time, in his desperation, in his distress, according to NIV, he came to God by no choice. Makita nato nga sa chapter 20, pag naay mga mahitabo siyang pamilya, di siyang duol sa Ginoo. Mabalhin sa lugar, wa siya nangonsulta sa Ginoo. Yang gihatag ang asawa na makak siya, wa siya konsulta sa Ginoo. But this time, tungod kay naigo na ang iyang pamilya, I think he consulted the Lord. That is why God spoke to him. So, ang akong interpretation na nabili ni siya, God revealed or talked to Abraham, pero out of desperation of Abraham, God come to him. So maybe perhaps Abraham prayed to the Lord this time, Lord, tabangi ko. Kaya nagiingon akong masawa o niya, murag bugan.
And so God spoke to him, and God said, do not be distressed about it. So sa'yo makita natin dito. Makita natin dito yung consequence sa iyang himong yun. Kaya kung wala ta niya buhatan, kung wala ta siya maminaw sa iyang asawa for the first time. Kasi mo na yung second time, mag-ingnan siya sa Ginoo. Listen to your wife. Okay. Pero first time na naigingon na iyang asawa, wa siya mo duol sa Ginoo. Wa siya maingon, Lord, what do you think? Wapo ba? Suggestion sa akong asawa? Nga akong anakan na lang nga ako ang katambang kay wa mo yun may anak. Pero karon na naigingon na iyang asawa, palayasa ang imong anak, unya kinahanglan din mo sila padalaan o inheritance kay wa gid sila apil. Karon ni duol siya sa Ginoo. You see the difference? No, sa first na iyang himo ni iyang anakan sa Hagar, he didn't consult God. Wala siya maingon na maglabad akong ulo. Kaya ako bang paminahon akong asawa? Wala na. Pero karon naglabad-labad ang iyang ulo. Kaya lahi naman ang gingon sa iyang asawa. Katong gingon sa iyang asawa, pero pabor man niya. So wala siya mudangop sa Ginoo. Wa maglabad ang iyang ulo, gani nalipay pa siya. Pero karon, nalahi ang gingon sa iyang asawa. Nagsakit ang iyang ulo. Nagguulo na yung kasing-kasing. So you see the consequence ng iyang experience? And it's happening. So sa may makita nato rin. Kita nato rin na kung naatay disobedience sa Ginoo, sometimes the result or the consequence, it will not happen immediately. Ingana ka dako ang grasya sa Ginoo bang usahay. Palabyon sa niyan panahon para ipasinabi sa imong kapait sa imong disobedience. Pero to Abraham, he experienced now disobedience. So nga nang bugat ni kay Abraham, it is because sa iyang dialogue sa Ginoo or ang giingon sa iya sa Ginoo is that he wanted to keep Ishmael. Mabasa nimo kung imong tan-awon, walay prayer si Abraham, di ba? Ang ato lang mabasa is ang giingon sa Ginoo. Pero ang pangutana diya is that nganong mao man ang giingon sa Ginoo kay Abraham? So there must be something in Abraham's mind, in Abraham's heart. That is why God appealed to him, do not be distressed about the boy, to the tribe of the woman. So ang laing picture niya na Abraham could have perhaps, he is distressed tungod kay gusto niyang i-keep si Ismael. The second ngayon sa Ginoo is the listen to whatever Sarah tells you because it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Nanong gingon man sa Ginoo diya? Because probably in the heart of Abraham, he was thinking na gituman na sa Ginoo, gituman na nimo yung promise. Lord, duha na akong anak. Matinuod na ni gingon nimo, will become a nation. Duha na gud sila. So perhaps mo na nagdagan sa hunahuna ni Abraham. That is why God told him, no, you have to let go of the boy because only through Isaac ko magpadayon sa akong son. Nakasabot mo sa picture? And so that is why God insisted on Abraham. Dili nibot pasabot nga naminaw ang Ginoo kay Sarah or gi-consider sa Ginoo ang giingon sa iyang asawa. Kundi God wanted to settle what is in the heart of Abraham because he wanted to keep Ishmael. Because he relied upon the promise of God that I will give you descendants. Plural gud ang ingon sa Ginoo. Unya karon isa ra ang anak niya. So niya nagkaanak naman siya. Walang ingon sa una-una baby ni Abraham, I want to keep them both because they are both my descendants. Sa ilaha magsugod. But God said, no. The multiplication of your descendants will be only from Isaac. That is why you must let him go. So what does it tell us about sa experience ni Abraham? This is not a distress mainly between whether to listen or accept ang gingon sa iyang asawa or to submit to his wife. But entirely, Abraham wrestled with the idea that what about God's promise?
Lord, iyong ka descendants. And he is also my son. He could be my descendant. But God told him, no, you must let go of the man. And so therefore, Abraham struggled whether God will fulfill ang iyang giingon na I will give you many descendants in many nations. Abraham is in the point of whether he would believe God or keep Ishmael. That is why he was so distressed at this point in time. Because the prayer of his heart was different actually. Gusto niya hatagan o excuse ang Ginoo. Gusto niya pasabto ng Ginoo nga Lord. Ayaw na lang. Kaya anak good na ako gyapon na siya. Nakuha niyo ang parang plea ni Abraham nila. Though it is not written, that is my interpretation on the basis of what God said. But it could possibly. And so therefore, makita nato yung kabug-ato ni Abraham nila. And now, he suffer from the consequence of his doing. He is torn whether he can still trust the Lord or not. Yeah, dili lang na. He suffered from the idea that Ishmael is also his son. Unya, dili lang ni. Dili niya pwedeng tagaan of anything that comes from him. Because he is not the soul. He is not part of the inheritance. That is why it gives us a clear picture why Hagar and Ishmael has to go with only bread and water. Kasabot mo? Because God wanted to prove to Abraham that even though he is not considered to be carrying an inheritance from you, I will give her. Mauna nga the story unfolds towards an ending that ultimately God is the hero of this time. Kaya pwede mag yung insist ni Abraham, mapadalaan sila, dato mo dyan, why mawala niya? Di ba? But because the Lord says so, that to your son, to your offspring, niya di lang mo na, there is something in what Sarah said, di ba? Diyan ni Sarah, he will never share an inheritance. Niya, God affirmed, ningon ng Ginoo, listen to everything your wife told you. So probably appealed yun ang inheritance. And so Abraham was so distressed, maybe he could have, siguro sa iyang dialogue, sa Ginoo niniging na niya, Ginoo, Lord, pwede ba na ako sa padalaan o mga tao, kaubang, mga anak? He was so distressed because he knew that once he let go of Ishmael and Hagar with nothing in them, he knew that he would no longer survive, and he knew that he would no longer survive. And in fact, indeed, wala na yun sila magkita after ni Elias. It was the Lord who take care of Hagar and Ishmael. And it was the Lord who established them, not Abraham. So Abraham was so distressed on that idea. Na kung ako ni silang buyan, duha lang padulungan nila. It's either the Lord will take care of them, which is dili sa sigurado niya anak, kaya di na niya makita si Hagar o ganyan mga anak, o si Ishmael, or iyang padalaan para masecure niya si Hagar. Pero kung iyang buhato na, kinsay bida, si Abraham. Di na niya makita ang work sa Ginoo niya. But God told him, no, send them. And so that is why akong imagine, si Abraham, kasabot siya ni Unya, nagluto siya pan, siguro good for 1 week lang siguro, kaya moray kaya niya. Tubig, alangan na magdaghano niya ang tubig. Bugat kaya ang tubig, di ba? So dapat, gamay lang yun. Kutob lagi sa makaya ni Hagar. Kaya di man pwedeng padalagdaghan for inheritance. And so makita natin yung consequence of his.
kung wala unta na niya gihimo, they will siya mabot sa point of distress. Na to the point, he will begin to distrust the Lord. And he will begin to argue before the Lord about His promises and about His fulfillment. Di mo tayo siya magliso. Niya, wala siya extra baggage na iyang tanawon. Imagine, ang gihimo ni Abraham is actually, ginatawag nato nga, murag death penalty sa iyang anak o sa iyang servant. It was indeed, it happened. As the story unfolds, muna nito mo, hapit mamatay. Without God's miracle power, mamatay yun. Ang iyang anak si Ismael o si Hagar. And so that's the consequence. Natin kita. But thank the Lord. But thank God. Mga ngayon God in verse 17, God hears and God sees. Yeah, remember mo sa chapter 16, di ba? Chapter 18? Maunay pasabot sa pangalan ni Hagar o ni Ishmael. Ishmael means God hears. And Hagar means God sees. Nakita sa Ginoo ang kahimtang sa bata. Nakita sa Ginoo ang kahimtang ni Hagar. And so that is why God intervenes. And so therefore, in God's sovereign mind, He allowed Abraham to send Hagar and Ishmael with nothing in them. Why? Because it was in this moment that God will reveal to Hagar and Ishmael that He is a God who can be trusted and who will always fulfill His promise. Not His promise to Hagar, but His promise to Abraham. Nasayod ba sa Abraham nini? I don't think so. Because after this one, wala na yung nasulat sa Bible na nagkita si Abraham o ang iyang anak na si Ishmael. He died after this scenario. But God proved to him, even though wa niya makita ni, God proved to Himself that He is a God who will bless every offspring that comes from Abraham. Amen. And so, as the story ends, it takes here that God was with the boy as he grew up. Nindot kaya na ang passage. Do makita nato diri nga murag gipasagdan na gyud siya ni Abraham. Pero wa siya pasagdi sa Ginoo. Nya dili lang na when he grew up, God was with him. Nagitagaan a glimpse of their lives. He lived in the desert. He became an archer. Nya naminyog siya. Nya nag-establish siya sa you know why Ismael? Who is Ismael? As the story unfolds in the book of the Old Testament, he is the patriarch of the 12 nations. He is the patriarch of the 12 nations. Siya ang gigikanan po sa laing dusi ka mga nasod. Iyon anak ka faithful ang Ginoo sa iyang hino. And so if God can do this, do you still believe na kining a story diri lang ni? Sa ilaha lang ni? If God is doing this before, and I believe He can still do this to us now. Only if we will trust by the Word of God. Only if we will settle in our hearts that I have obeyed and followed the God who is worthy of my trust and is worthy of my obedience, because He is a God who is a God of integrity and a God of His Word. Let us pray.